It's not with. Good afternoon, everyone. It's a great pleasure for me to chair and moderate the upcoming, the first roundtable that we have for the Conference of Ministers. And I'm really delighted that we have a fantastic panel with us, and on the topic of the global financial architecture reform and the nexus of debt, development and debt, and climate change. This will be a very exciting panel with a phenomenal list of panelists with us. Let me start by introducing them. While we're waiting for a mic, perhaps a handheld one, please. I'll start to my right with Minister Dudaka, Minister of Economic Planning and Cooperation in Senegal. Delighted to have you. On my left, our host, Minister of Finance, who has been our also brilliant chair, minister in Cuba, Minister of Finance and Investment Promotion. I also have the delight of having on the panel the UNCTAD Secretary General, Ms. Rebecca Greenspan, and we're delighted to have Her Excellency Minister Vaz from Cabo Verde, who will also join the panel. Can we please have a handheld mic? Okay. Meanwhile, let me just start by just putting very briefly in context what we will be discussing today. We have already had discussions on this issue and the fact that we have been, Africa has been seeing a series of global shocks that have really led to a of hard-earned progress on SDG. We have seen a change in the landscape also. Over the last 15 years, there has been a large decline in terms of availability of concessional finance, which led countries to take more debt, commercial, private, and on a capital market. And with the global financial conditions tightening and turning and going to a new norm, now really this becomes much more challenging to keep that trend with a much higher cost of the debt that really eats up resources that can be used either for climate action or even for SDG investment. So today's panel will discuss these issues. I'd like to start with Rebecca, but let me say that today I have a very difficult job in this panel, which is with such a brilliant speakers and VVIPs to keep you on time. So if you forgive me in advance for doing that, but I'd like to start with Rebecca to ask her, what do you see as the major challenges in the global financial architecture to have a just and fair one, and the key areas that Africa can push to get action on these reforms? And the second part that I wanted to ask you, given on that focus, the importance of trade and investment for Africa, what do you see as the key challenges and opportunities for the continent? Can I ask you to do this job in 5 to 6 minutes, please? I'll let you try your best. Well, thank you very much. I'm so happy to be here with the family of the UN in the Economic Commission of Africa. So thank you very much, Hanan, for the great work, and thank you very much to my friend Claver Gatete at the head of ECA. So we are working a lot together, and I think that there are many things we can do. So since we are going to talk about the challenges, let me start by saying that I really believe in the potential of Africa. Because many times when we talk about the challenges, we don't talk about the opportunities, yes? And let me start by
the first question in terms of what do we need from the international financial system and what are the main reforms. And let me just start by saying that the problems that we have in terms of liquidity, in terms of investment, and in terms of debt are all being driven by high interest rates and very costly capital. And I think that that is the main problem that we also have to tackle. So the first thing that we have to do is to have, as has been said here, more financing that is long-term and affordable. I don't say concessional because I say affordable, because at the end we have this discussion of what is concessional. Is concessional to go below the rate that Africa is getting, or is just more justice to go below the rate that Africa is getting because of the high risk attached to Africa that many times doesn't have the fundamentals for it. So I prefer to talk about affordable than to talk about concessional. And the problem is that the international system is too small to the challenge. I always give this number. The World Bank is today 1/5 of what it was to the global economy when it was created in the 60s. 1/5. So the public, affordable, long-term resources that we could get from the international system have shrinked with respect to the challenge that we have. And so what we need is to scale up. So there is where the reform that has been put forward for the multilateral development banks is so important. First of all, we need better banks, but we need also bigger banks in the multilateral development financial system. So the target that we have put in the UN is 500 billion, fivefold of what is happening today. For that, we need to get better, but we also need more capitalization of the banks. Now, we need banks that are better in the sense that they have to crowd in private investment. We know that even if they are bigger, they won't be enough. We need to crowd in private investment. But the main problem with private investment is the perception of risk. So I'm sorry to say, we need a real conversation with the credit rating agencies. And that conversation has to take place with the IMF and the World Bank. And when we talk to the credit rating agencies, that's what they say, that the dialogue with the World Bank and with the IMF is essential. So if we want to tackle that problem, we need to do that also. The other issue is to rechannel SDRs through the multilateral development banks. The African Development Bank has put forward a very credible program that is very serious, it's robust, and if we channel the SDRs through the multilateral development banks, $1 will be $5. In the IMF, $1 is $1. And it has been difficult to get the loans through the RST, as you said today, Hanani, in the morning. So the RST is a very good innovation, but it has to get better to get the money out of the door for the countries that need it. Second, let me say that we need to improve the common framework. We had Zambia talking today, and we heard that they have gone through the process, they are almost finalized, and they say very clearly, it's the only game in town. Now, there are 4 things that we can do in the common framework to make it better for debt restructuring. And what we need here is the service suspension in the framework. We need to ensure clarity of the procedures and timelines. We need to include middle-income countries, and we need to ensure private sector compliance and clarity in the comparability of treatment.
Those are 4 things that have been put forward to improve the common framework. They are not rocket science. Yes, they can be done. And I just want to say one thing with respect to the timelines. You know, I was in the Ministry of Finance when we were negotiating the debt in the 80s in Latin America. And the timelines are not, you know, just a word. It's very important politically, because if you don't have any, you know, any return for what you are doing while you are in government, so you pay the price, but you don't get the benefit. And so politically, it's very difficult to do. And the second thing is that you risk to be too little, too late again. We lost a decade in Latin America because of that. We don't want to lose a decade again right now. My third point, very quickly, is that we need the climate resilient clauses to all creditors. And we need voting provisions on the foreign bond contracts. Those are 2 innovations that we need to do in the sovereign bonds. And the climate resilient debt clauses have to apply also to the IMF and the World Bank. And my last point is to rethink the debt sustainability analysis. We know that there is a problem there, and everybody talks about it. We have to enter into a serious dialogue to change the debt sustainability analysis, because if not, we will continue in the revolving door. It's not well done, it's not sustainable, we cannot do development, we go back to debt, or we go back to the development crisis. So my last point is, all of this has been said. So why is not being done? And there are some steps forward. We came from the G20 last week in Brazil. There are some steps that have been taken, and we have to be optimistic in that sense. But what I don't see, and I said it today in the morning, is the sense of urgency. And there is a sense of complacency, I think, because when you look at the aggregates, when you look at the averages, you are very happy that there is a soft landing of the developed world, because it could have been worse. But the truth is that there is no soft landing for the majority of the developing countries. And we are too complacent thinking that everything will be okay. The truth is that per capita, Africa is not growing. And that is a problem. Growth is not enough. Investment is not enough. And trade is not enough. Because growth, investment, and trade are weak right now. So we need to infuse dynamism in investment. We talked about it before. We need to attract more investment to Africa. You gave the numbers today. And we need more growth, because if not, the debt problem will not be solvable. If you don't grow, the debt is not going away. And so if we take this seriously, I think that we need to push for more reforms and more voice for the African countries. And there, let me say, to finish, that we should not be naive. The G7 meets before the G20, precisely for all of them to be coordinated in the G20. The creditors meet before every meeting of a debt restructuring session, and we don't meet. We don't coordinate, we don't meet, and we don't unify our voices to be more effective where we have to negotiate the things that are important for our countries. Thank you. Thank you very much, Rebecca. I think very well said. And this is some of the things we have been trying to actually work with African ministers on, to develop that unified voice and consensus, which we have built through resolutions, through the African Union mechanism, and so on. And you know, this is the issue of getting that to action and pushing the agenda. Thank you so much. If I can turn to His Excellency,
Minister Kube, and ask you, about last year, the African Development Bank called for partners to work with Zambia to address debt arrears and implement structural reforms to give us a sense of progress. And also, amid the rising debt vulnerabilities, what can African countries do to mobilize more resources for development? Thank you. Thank you very much. I hope it's loud enough. And I agree with everything that Rebecca Greenspan has said. Let me start there. I agree. But coming to the question, Hanan, Zimbabwe, like most African countries now, is reeling under the debt distress. So we initiated a process where we can resolve this debt issue. We are in arrears in terms of our debt service. But we've been making token payments to all the 17 Paris Club partners, bilateral partners, and to the IFI as well. We're making the token payments. And we paid off our debt with the IMF, so we don't owe the IMF anything and work very well with them. So coming to the process that we started, we basically sought the services of a champion, being Adesina, the president of the African Development Bank, working with the high-level facilitator, the former president of Mozambique, Joaquim Chissano, as a high-level facilitator. And we sought really to come up with a roadmap for dealing with Zimbabwe's debt arrears issue. We organized ourselves this way. We said, look, what we need in the room is all the creditors, the bilateral creditors and the IFI creditors, not necessarily private sector for now, and then obviously government. And then we organized ourselves this way. We created 3 tracks that would then really focus on key reforms that we thought are necessary for us to get to a point where we are at one and are aligned with our creditors. So we created a track for economic reforms, which is co-chaired by Treasury, the IMF, and the World Bank. And then we have got a track on governance reforms, which is chaired by the EU and the Minister of Justice in Zimbabwe. And then a 3rd track dealing with land issues and also farmer compensation issues in Zimbabwe. So because we have that history of having acquired land, and now we're in the process of compensating the farmers for improvements on that land. So we've got a track on that, which is co-chaired by Switzerland and the Office of the President and UNDP. So we've got a process that involves us as government and the creditor countries. Things have gone well. So far we've had 5 meetings in terms of the engagements at the technical level. Our technical committees meet and they produce reports. There's very, very good progress. And then also we've had 3 high-level sessions that involved Dr. Adesina and Chissano and our own president, President Mnangagwa. We'll be having yet the next meeting soon, to carry on with this process. Where we are now is, well, we have come up with a policy metrics for each of the 3 buckets: economic reforms, governance, land, and farmer compensation. So 3 buckets. And then we have matrices on the back of that with targets that are being tracked. The IMF completed this mission. It's an Article 4 mission a couple of weeks ago, which was very successful. And now they're coming back to Zimbabwe to prepare for a staff monitored program where we're working on the various targets that we need to achieve during the 1 year of an SMP program. This SMP program, because we're in arrears, it will be what we call a virtual wet SMP. Virtual wet in the sense that it won't be directly funded through IMF resources, but rather funded through key programs that we've outlined with our bilateral partners. So things around climate, food security, social protection, agricultural sector support, education, health. So we have the buckets ready. As long as we get funding through those streams during the implementation of a staff monitored program, it constitutes a virtual wet SMP. We're comfortable with that. So we hope that then by June this year we'll have signed off
on a staff monitoring program. We do about 12 months. At the end of that, we review, and then we get to a point where then we can attract sponsors, because we need sponsors to give us the bridge financing. Usually you need it's a 24-hour loan that you need for that bridge financing in order to clear the arrears. It's a technical process. And this is the traditional way of clearing arrears that I'm describing. Of course, the plan B, the non-traditional, is if you have got resources from elsewhere, you pay off everybody. But when you do that, then you will be constrained in stage 2, which is the negotiations with the Paris Club bilaterals. They will not be happy there because of the pari passu treatment and so forth. So we still want to work through the traditional approach. So it's looking good. Then let me just say maybe just one last word on that issue on the farmer compensation issues. That what we've agreed with the farmers is a payment. We have 2 streams of farmers. We've got Zimbabwe citizens farmers. It's about 4,000 of them. And then we have got farmers who came in to invest as foreign investors and are covered through BIPAs, the bilateral investment protection agreements. So the first group, we agreed on a compensation amount of $3.5 billion US. And we have structured it has taken us a long time, more than 10 years of negotiations, but finally it's done. So each farmer will be issued with a 10-year bond, paying a 1% coupon for whatever we owe them. We've valued all these farms. The farmers were also thorough. They kept data on Google Maps going back to year 2000. So they have the data. So all we had to do was to verify it, and it's correct. We can see the farm buildings, the deep tanks, the fences, and we value all of that, $3.5 billion, which was negotiated. So we're going to pay these farmers through this bond instrument, and really they've accepted this, and we're pleased that this is so. But it's also an opportunity. Can you imagine unleashing a $3.5 billion bond market in Zimbabwe? So you can see again, it might create an opportunity for capital market development. So it's not just a liability, but it's also an opportunity if we use it well. Let me stop there for that first question. Let me transition then to the question of domestic resource mobilization, which how we can raise extra resources through domestic means. In Zimbabwe, we've really tried hard to be innovative because of limited, borrowing space globally because of our arrears. The first thing I did as Minister of Finance in 2018, in fact, I remember actually, it was a Sunday, and I'd just been appointed minister. I went back to Switzerland to pack my bags to come and really resume properly. And I was lying in bed, it was a Sunday, and I was thinking, how do we close that deficit of 11% of GDP, which I found in 2018? How do we do that? So believe it or not, the intermediated money transfers tax, those who are from Zimbabwe, was conceived when I was lying in bed in Switzerland on one Sunday morning, basically. So I took advantage of the mobile money penetration in Zimbabwe and introduced a 2% tax on all electronic transactions with a cap, but also with some, exemptions. So it's not, you don't pay for that. So that was an innovation, and that innovation was very, very helpful to a point where in 2020, Hanan, during COVID, we actually had $200 million in the bank. So we're able to buy our vaccines without a hitch. That's why you find that our COVID response was so strong, because we had cash in the bank. Why? We had extra resources, and that tax came in very handy. So that's just one area. The other area is we are trying to figure out, like everybody, how to get more resources from the informal sector. So 2 years ago, I introduced a location tax. So what happens is, so as long as an informal sector player is operating from a known address, it could be this hall, you have got 200 of them, each of them with a stall, they're selling their wares. This address is known, someone owns it, and they charge them rent, right? That's exactly what you go for. So you designate the owner of the building a tax collector, an agent, by law. So they're required to collect from each of the players
in the room some presumptive amount. We set it, I think, at $1 a day or something. So that was one way to deal with informalization. I'm aware that there are other better models in other countries. Recently, we've also introduced a sugar content tax in beverages. So there's a tax on beverages of 0.01 US dollars per gram of sugar content. It's not a tax on sugar. I want to be clear. We're not taxing production, we're taxing consumption and behavior. And those resources will be ring-fenced particularly for the health sector to deal with NCDs, non-communicable diseases, cancer, and so forth. Let me leave taxes alone. Let me come to capital markets, because we're very keen as well to deepen and develop capital markets as a source of financing. But it's not easy to develop a fixed income market in Africa. When inflation is volatile and the exchange rates are volatile, it's difficult to establish a very clean and clear yield curve. But we're making progress. But we've moved faster on the equity front, and we've established a second stock exchange here in Victoria Falls called the Victoria Falls Stock Exchange, which is US dollars only, again to encourage a raising of capital through the securities market. But on the bond market, it's a lot slower, but we have a couple of corporate bonds that have been launched, and government will also be following up on that. I'm just highlighting a few. The last one is on climate finance. I cannot resist this. We've come up with a framework for regulating carbon markets in Zimbabwe. We also learned from other countries around the world. We've done our first deal in terms of within the voluntary market. So we've been able to structure a deal where we'll raise development finance from selling carbon credits. I hope we'll get a good price out of that. So we're splitting revenues 70% for the developer and 30% for government. But we want to make sure the communities are not left behind. So something will be left behind for the communities that maybe are growing trees or forests, so that we don't leave anyone behind. So carbon finance is something that we should promote going forward. But we need skills. We need also the private sector players in the carbon markets are really, really smart, and they understand the market. Let's make use of them. That's what I've learned. They know who the buyers are, be it VW, BMW, Google. They're all trying to reduce their emissions and carbon footprints. We make use of them. You've got auditors. I think there are 5 names that you have never heard of. It's not your usual KPMG, EY. It's other auditors, and we have to work with them. So we need those private sector skills to maximize on climate finance opportunities. Let me stop here. Thank you. Thank you, Minister. If I can move to Dr. Bass, and Cape Verde was actually the chair of the Africa Caucus and was an active voice in the sphere of global financial architecture reforms. And what I'd like to ask you is, in terms of green finance, the experience of Cape Verde in terms of the challenges and opportunities you faced, and the strategies and opportunities you managed to unleash in that space. And we were talking, I think, over lunch. You had very interesting suggestions as well in terms of how we need to advance the agenda, what type of actions. So, over to you. Merci bien, Madame la modératrice. Tout d'abord, avant de parler du caucus, je voudrais ici, avec beaucoup de tristesse et par coïncidence sur ce panel où il y a le ministre du Sénégal, renforcer l'intersection qui est objet de cette table ronde entre le développement, la question de la dette et les issues du changement climatique. Et ceci pourquoi? Hier, au Cap-Vert, une pirogue a échoué avec 5 personnes rencontrées vivantes et 5 cadavres.
Et ces pirogues, normalement, ont une capacité de plus de 100 personnes. Et déjà, l'année passée, au Cap-Vert, on a eu 3 cas de pirogues avec des migrants clandestins qui ont échoué. Et je vais revenir. Pourquoi je donne cet exemple? On a par 3 fois secouru, d'abord en rencontrant 90 personnes, deuxième pirogue, 46, moitié décédés en cours de route et ils jettent à la mer. Et cette fois-ci, 5. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déshydratés, ils n'avaient même pas la force de jeter à la mer les 5 autres cadavres qui ont été retenus. Ça pour dire quel est l'enjeu. Que les crises, les enjeux sont multiples. Le secrétaire des Nations Unies lui-même a utilisé le mot polycrisis. Et si on parle de polycrisis, les institutions de développement, les partenaires de développement doivent s'ajuster aux enjeux actuellement. Crise sanitaire, crise de migration où on enregistre 3000 décès dans la Méditerranée et maintenant à comptabiliser l'océan Atlantique. Et quand on parle de pirogues qui échouent, par les partages des survivants, ce ne sont pas seulement les pirogues peuvent quitter le Sénégal, mais il y a des passagers du Mali, du Libéria, de Sierra Leone, de la Gambie, de la Mauritanie, ce qui veut dire que c'est un problème de l'Afrique de l'Ouest. Et que quand on met l'accent sur la nécessité qu'il y ait une capacité de réponse avec des ressources longues et concessionnelles, c'est pour nous aider à ne pas faire le choix entre les politiques de développement pour lutter contre la pauvreté, retenir ces jeunes, ces femmes dans leur localité, ou pour ne pas qu'on ait à faire des choix entre des projets de lutte contre le changement climatique et des programmes de développement. Et revenant sur ce point, justement, nous avons eu, dans le cadre de la réunion des gouverneurs africains du groupe de la Banque mondiale et du FMI, le caucus, qui est une réunion qui se réalise de chaque 54 ans dans un pays, vu la rotation en Afrique, et le Cap-Vert, pour la première fois, a organisé cette réunion, et nous avons eu la satisfaction d'avoir proposé à la Banque mondiale et au FMI le thème de nouveaux mécanismes et instruments de financement de l'économie en Afrique. Parce que nous avons considéré qu'il fallait s'adapter à son temps et qu'en Afrique aussi, les pays ont évolué dans leur réponse aux problèmes. Et en particulier dans le cas du Cap-Vert, avec ses caractéristiques d'État insulaire et vulnérable, nous avons aussi mis l'accent sur la nécessité de développer le marché de capital. Au Cap-Vert, nous avons un marché de capital qui est dynamique. Nous avons des banques qui ont des liquidités. Nous ne voulons pas qu'une institution se présente et dit la recette, c'est ligne de crédit aux banques. Elles n'en veulent pas. Nous savons quelles sont les caractéristiques du marché et quels sont les besoins. Et là, on parle beaucoup d'inciter les pays à mobiliser, à lever des obligations vertes, bleues. Nous, avec les conditions actuelles où les banques sont liquides, nous n'avons pas à mobiliser sur le marché de capital à l'extérieur pour
les taux ne sont pas compétitifs par rapport aux taux que nos entreprises peuvent mobiliser sur le marché de capital. Nous avons enregistré des levées de fonds à 5% sur le marché de capital. Et qu'est-ce que nous, on aimerait dans le cadre de cette réforme? Qu'une institution comme la Banque mondiale, la Société financière internationale, d'autres partenaires viennent créer ce marché secondaire au niveau du marché de capital, dire au secteur privé, vous pouvez émettre des obligations vertes, bleues, soutenables, avec un accord de rachat, sans injection de fonds, ou bien aussi utiliser d'autres mécanismes de de-risking. On a parlé, et Mme Rebecca aussi l'a bien souligné, la question de perception, mauvaise perception du risque. Mais nous avons des institutions africaines, l'Afreximbank, la Banque africaine de développement, les banques régionales, les sociétés d'assurance, et ce matin aussi le représentant de l'Union africaine a parlé aussi de cet instrument très viable pour booster les projets de développement et aussi dans le cadre de la transition énergétique. Et ces institutions nous connaissent, savent évaluer notre risque. Et pourquoi pas, comme vous l'avez dit ici, la BAD, ça fait 2 ou 3 ans qu'elle bat à la porte pour recycler les SDR. Mais nous espérons que ça va avancer dans les prochains jours. Et d'ailleurs, c'est le thème principal de la prochaine Assemblée annuelle de la BAD à Nairobi. Et ceci pour dire qu'il y a des moyens d'avancer rapidement avec une collaboration des partenaires de développement qui n'ont même pas le choix. Parce que maintenant, nous savons, au niveau des pays du Nord, que la question climatique, la question de protection de l'environnement a sensibilisé les contribuables qui maintenant même choisissent ou votent en fonction du parti qui a une meilleure sensibilité pour les questions climatiques. Et je veux dire que c'est un besoin que les institutions financières internationales évoluent dans le sens de mettre à la disposition des pays africains et sous-développés des moyens à long terme concessionnels pour leur permettre de ne pas faire ce choix entre développement et transition énergétique ou développement et lutte contre les effets climatiques. Thank you very much, Dr. Vass. I'd like now to turn to Minister Ka, and Senegal has also been one of the very active voices in that space in the global financial architecture reforms. And I wanted to ask you about the strategies and policies that you've adopted to prioritize mainstreaming climate investment in public finance. And what do you see as the required reforms to address this issue of debt, climate, and development nexus? Over to you. Je voudrais tout d'abord, à mon nom propre et au nom de la République du Sénégal, féliciter le gouvernement de la République de Zimbabwe et le CIA pour l'organisation de cet événement. Je me réjouis du thème choisi cette année parce que, comme l'ont rappelé beaucoup d'intervenants depuis ce matin, le changement climatique a
nous le vivons quotidiennement et que nous sommes, comme le président de la République l'a dit, le président Macky Sall, le président de la République de Zimbabwe l'a rappelé ce matin, l'Afrique n'est responsable que de 3% des émissions, mais pourtant elle subit pleinement les effets négatifs de ce changement climatique, avec des effets notamment dans les financements de son développement, mais avec cette fragilité de nos économies. Donc le Sénégal le subit ainsi à l'image de nombreux pays africains qui l'ont rappelé aujourd'hui. Donc la prise en charge de ces défis, pour nous presque existentiels, requiert d'une approche nouvelle, par des solutions innovantes de package de financement. Et le Sénégal a mis en œuvre 3 leviers. Le premier levier, c'est le cadre réglementaire. Nous avons pris un décret pour la gestion des investissements publics en intégrant la dimension climatique de la planification à la maturation des projets. Et ça, c'est un premier levier. Nous sommes en train de travailler également sur la taxonomie des projets, en tout cas des programmes et projets, pour privilégier, promouvoir les investissements qui ont un accent également, un accent énergie renouvelable ouvert. Dans ce cadre d'ailleurs que le Sénégal a pris l'engagement d'ici 2030, de la production énergétique, 40% de sa production énergétique soit de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous sommes à 31% d'énergie renouvelable dans la production énergétique nationale. Nous avons pris l'engagement d'ici 2030 d'aller vers 40%. Nous avons également pris un autre levier, c'est le levier d'incitation fiscale, avec un crédit d'impôt pour tous les projets qui sont des projets de production d'énergie renouvelable et également la déduction d'impôts pour tous les projets qui sont anti-pollution. Nous avons également un troisième levier qui est la taxation des produits polluants. Donc ça, c'est dans le cadre réglementaire, dans le cadre fiscal et budgétaire. Nous avons également, pour aller plus loin, le Sénégal, en septembre 2023, a publié son document cadre de financement durable, qui est un document qui a été revu par Moody's et qui a été jugé conforme aux obligations vertes. Et ce nouveau cadre nous a permis, le mois dernier, de lever 500 millions d'euros, dont 400 millions ont été garantis par la BAD. Et ceci nous permet d'avoir de l'appui budgétaire, mais également des financements innovants qui vont nous permettre d'investir dans des secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, tous les secteurs d'atténuation des impacts sur le changement climatique. Vous l'avez rappelé, le Sénégal est une voie autorisée depuis que le président Macky Sall avait présidé en l'Union africaine. Et je voudrais insister sur, je l'ai beaucoup entendu ce matin, la réallocation des DTS pour financer nos économies africaines. C'est important parce que le Sénégal avait proposé que des DTS disponibles des pays développés soient transférés à nos instruments panafricains de financement, comme la BAD, la BOAD, les autres acteurs qui sont déjà notés AAA, qu'ils puissent le prendre, puissent le considérer comme des capitaux,
pour lever assez de financement qui soit à des coûts accessibles pour nos économies. Donc c'est important de le rappeler ici que c'est un plaidoyer que le Sénégal a porté également. Nous avons également, comme vous l'avez rappelé, signé l'initiative de Bridgetown, qui est les clauses de suspension de la dette en cas de catastrophe, pour permettre aux pays africains qui sont déjà pratiquement, qui ont une faible capacité d'endettement, de pouvoir réévaluer leur capacité d'endettement vers des secteurs qui sont des secteurs qui sont, pour ne pas, comme l'a rappelé ma collègue du Cap-Vert, ne pas choisir entre développement et économie et financement vert. Je profite de cette tribune pour énumérer d'autres mesures que nous avons également, que nous sommes en train de travailler, où le Sénégal est en train de faire des travaux, des études, la conversion de la dette, donc comme à l'image du Cap-Vert, la révision également des accords de Bâle. Nous ne l'avons pas souvent rappelé depuis ce matin. On a parlé souvent de risque, on a parlé d'évaluation du risque, on a parlé de notation. C'est vrai que la décision, en tout cas l'initiative de créer une agence africaine de notation pour challenger les autres agences internationales me semble pertinente, mais également la révision des accords de Bâle me permet plus rapide et plus pragmatique, parce qu'on l'a rappelé ce matin, je pense que c'est Madame la ministre du Cap-Vert qui le disait, il fallait trouver des solutions d'une efficacité, vous l'avez rappelé, efficacité, comment dirais-je madame, vos mots, efficacité dans la solution. Donc efficacité dans la solution, les accords de Bâle nous paraît très lointain de nos réalités et de nos économies. Donc il faut, à mon sens, un plaidoyer pour que ces accords de Bâle puissent mieux refléter le risque économique de nos entreprises, le risque économique de nos pays. Donc c'est en ces termes que je voulais conclure en disant que le Sénégal est conscient totalement des effets néfastes du changement, mais toutefois la nature de ces défis nous interdit de faire des démarches cloisonnées. C'est très très important. Cela, il nous faudra donc de faire des actions concertées et nous devons collaborer avec les partenaires. Nous ne pouvons pas y arriver sans nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, sans le secteur privé. Nous l'avons rappelé ce matin, l'implication du secteur privé. Je voudrais donner seulement un exemple de cela. Les 10 dernières années, les 10 années passées, la croissance moyenne du Sénégal était de 5,3%, portée à 90% par les investissements publics. Aujourd'hui, nous avons pratiquement saturé notre espace budgétaire. Les 10 prochaines années, nous avons pris le pari d'impliquer le secteur privé à 50%, en tout cas dans les investissements nécessaires. Donc c'est important d'impliquer la société civile, le secteur privé dans ces initiatives et ensemble nous pourrons forger un avenir meilleur pour nos générations futures. Merci. Thank you very much, Minister Ka. I would like to open the floor for questions from ministers and head of delegations. And if I can ask you, please, to be brief, because we still have the second round table and we want to ensure that there's sufficient time for it. If you can just put your delegation
name up so that we can see who wants to make an intervention. Cameroon. Please, go ahead. Merci Madame la Présidente, secrétaire exécutif adjoint chargé des programmes et économiste en chef de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Je vous remercie de donner la parole au Cameroun à la suite des brillantes prises de parole des panélistes. Mon pays associe sa voix à celle des orateurs pour assurer quant à notre engagement commun à œuvrer pour relever les défis du changement climatique et de l'accès limité de l'Afrique au crédit abordable, favorable à son développement. Le Cameroun partage l'ensemble des observations, des avis formulés par les panélistes et voudrais ajouter que et voudrais apprécier à sa juste valeur l'initiative de la réforme de l'architecture financière mondiale dont l'enjeu est de pallier les distorsions du multilatéralisme financier. Le Cameroun pense que l'Afrique doit pouvoir mettre en évidence son capital naturel et rester unie dans la démarche de la réforme. Et donc, dans la mouvance, penser l'opérationnalisation de ses propres institutions financières qui offriraient des prestations innovantes, adaptées à ces réalités, à ces défis climatiques, d'endettement et de développement. Et donc, c'est à ce sujet que le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, vient d'engager le processus de ratification par le Parlement des institutions financières de l'Union africaine, notamment en ratifiant le protocole et le statut du Fonds monétaire africain. La ratification des instruments juridiques des autres institutions, notamment la Banque centrale africaine et la Banque africaine d'investissement, est en bonne voie, ainsi que la finalisation du dépôt des instruments juridiques de ces institutions financières. Mon pays en appelle donc en conséquence les autres États à suivre cette voie qui permettra à notre continent de profiter de la réforme de l'architecture financière mondiale pour créer ses propres institutions financières afin de faire face à ces vulnérabilités et réussir son décollage économique. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you very much. I don't see any other requests for questions or comments from the floor. Okay, unless I'm told otherwise. Oh, there is one at the back of the room. Please go ahead. I cannot see who it is from here. I thank you very much, Madam Chair, and also let me join others in congratulating Your Excellency for your good leadership of the conference today. I had two comments, Madam Chair. The first one being around the global financial reform architecture. I think one of the things that we need to look at is the institutions that actually deliver these resources or the finances, and whether they are fit to meet some of the good proposals the ministers have espoused. And I think that there are some challenges with those institutions themselves. And if you look at the objectives that they are based on, are not really reflecting the needs of some of those ideas. And I think as we look around this or talk about this reform element, we really need to discuss, are these institutions fit for purpose to respond
to those elements around the debt and the climate and indeed the development agenda of the continent. And here again, I want to really bring up the issue that we raised the other day on while we may be excited about the AU membership in the G20 forum, it simply remains a forum, but it's not really, or shouldn't be made to be a policy-making organ. I think these particular decisions that are very critical for Africa's future need to be embedded or indeed anchored within the UN system. And indeed, the global financial architectural reforms need to be embedded within the UN process, because that is the legitimate multilateral body that indeed is empowered to provide the norms that should inform the reforms that take place within the bank and the IMFs. And I think our position there, indeed AU's position there, should really to be, yes, represent the African voice, but really urge and argue for the need for a decision-making process to remain within the multilateral system under the leadership of the United Nations. That's the way I would put it, Madam Chair. I thank you. Thank you. I see an intervention from a member state on the third row. I cannot just see which delegation. If you can please go ahead. Côte d'Ivoire, please go ahead. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord présenter les excuses de Madame le ministre de l'économie du plan de développement de la Côte d'Ivoire, que je représente ici, et de l'ensemble des ministres ivoiriens invités à cette conférence, mais qui n'ont pu effectuer le déplacement pour cette réunion de haut niveau. Je voudrais également féliciter et remercier les différents orateurs et surtout la CEA et l'Union africaine pour les différentes initiatives dans un cadre commun en vue de booster le développement des économies africaines. La Côte d'Ivoire, à l'instar de l'ensemble des pays, soutient ces différentes initiatives qui visent la réforme de l'architecture financière mondiale, le respect des engagements en matière d'aide publique au développement, le financement de l'action climatique, la gestion optimale de la dette, la réallocation de 100 milliards de droits de tirage spéciaux vers les pays qui en ont le plus besoin, tels que développés par les panélistes et l'ensemble des orateurs depuis ce matin. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée sur une trajectoire verte en vue d'atteindre d'ici 2030 la neutralité carbone en s'appuyant en priorité sur l'ensemble des mesures prises. Nous affichons aujourd'hui un rehaussement de notre ambition climatique dans la nouvelle stratégie bas carbone, qui est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici 2030, contre 28,25% dans les prévisions de 2015. La stratégie pour y arriver consiste à renforcer la résilience dans certains secteurs clés vulnérables au changement climatique, notamment l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, les forêts et l'utilisation des terres, les ressources en eau, la santé et les zones côtières. La mise en œuvre des conditions déterminées au niveau national constitue une composante essentielle de notre plan national de développement 2021-2025 au travers de son pilier 5 qui prend en compte les changements climatiques et le développement durable. L'initiative d'Abidjan, ou Abidjan Legacy Programme, portée par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, en marge de la COP 15, tenue à Abidjan en mai 2022, est un ambitieux programme de développement durable qui vise à renforcer la productivité et le dynamisme agricole de la Côte d'Ivoire. Cette approche novatrice, qui coûte globalement 1,5 milliard de dollars, soit environ 900 milliards de francs CFA, et qui s'étend sur une période de 5 ans, a été présentée à la COP 28 en présence du vice-président de la République de la Côte d'Ivoire à Dubaï en 2023. On note également la réforme du Conseil économique et social, désormais Conseil économique, social, environnemental If I could et please culturel. ask you to be brief,
if I could, please, if you can be brief just on the comments so that we can have sufficient time for the panelists to respond. Oui, je finis tout à l'heure, Madame la Présidente. Et culturel qui s'inscrit dans la volonté du Président de la République de placer la protection de l'environnement au cœur de l'action climatique et du modèle de développement de la Côte d'Ivoire. Concernant les modes de financement innovants, plusieurs sources sont en exploration. C'est le cas notamment des fonds pour le changement climatique et l'instauration de taxes carbone. Ces fonds permettent de mobiliser des ressources sous forme de dons et de contributions du secteur privé pour la réalisation des engagements mondiaux en matière de changement climatique. Pour ce qui concerne la taxe carbone, le gouvernement ivoirien a lancé des réflexions sur les objectifs et opportunités d'une telle taxe dans le contexte ivoirien, dans le cadre du lancement des activités. En outre, à fin 2022, le mix énergétique de la Côte d'Ivoire était constitué de 105% d'énergie thermique et 35% d'énergie renouvelable. Conformément à l'accord de Paris et aux contributions déterminées au niveau national, l'État de Côte d'Ivoire s'engage à porter à 45% la part des énergies renouvelables dans le mix électrique d'ici 2030. Toutefois, la mise en œuvre des CDN nécessite la mobilisation d'environ 22 milliards de dollars et c'est un défi majeur à relever avec l'appui du secteur privé, des partenaires techniques et financiers. À écouter les différents orateurs, l'impression est que les négociations dans un cadre commun pour l'accès au financement avancent très bien, mais les conditions restent encore théoriques et je voudrais recommander que la CEA et l'Union africaine mettent à disposition des États membres une note de synthèse sur l'état des négociations dans le cadre commun mis en place, les critères d'éligibilité des différents domaines traités afin d'accélérer la mobilisation des ressources pour l'action climatique et le développement durable. Il semble également important de renforcer les capacités requises en matière d'ingénierie climatique et également l'implication du secteur privé n'est pas encore atteinte ou n'a pas encore atteint les niveaux souhaités en vue d'accroître les investissements nécessaires. Il faudra donc appuyer les États membres en vue de créer un environnement d'affaires incitatif pour le secteur. Enfin, pour terminer, Madame la Présidente, l'information, l'éducation et la communication sont encore insuffisantes pour une implication plus forte du citoyen. Un dispositif de sensibilisation à fort impact est indispensable afin qu'à tous les niveaux, chacun se sente impliqué dans la recherche de solutions durables au changement climatique pour les économies africaines. Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu long, Madame la Présidente. Thank you. If I can please, because we are running behind program and we need to make sure that we have sufficient time for the next roundtable. Very briefly, I see 2 member states that had raised their flags. If I can ask, I think you, this side, I cannot see from here, I'm sorry. Can we have help with the mic? Yes. Which delegation? And if you please be very brief. Thank you. Yes, thank you very much. From Tanzania, we actually have 3 points to add, and we would like to commend very good discussion so far. First is the observation that there is lack of tailored financial products for the African countries. Climate finance mechanisms often do not offer products tailored to specific circumstances and needs of African countries. And also funding, there is also funding misalignment with needs. There is often misalignment between the funding provided and the actual needs of the African countries. For example, a disproportionate amount of climate finance is directed towards mitigation efforts rather than the adaptation. But also recently we have seen decline of grants and more preferences towards loans. So a significant portion of climate finance is provided in the form of loans rather than grants. While loans increase the available pool of finance, they also add to the debt burden of the African countries. Thank you. Many thanks for the questions from Tanzania. Last and final comment, and if you can, I ask you to be very brief. I believe it's Morocco. Go ahead. Merci beaucoup d'avoir donné la parole à la délégation du Royaume du Maroc. Je vais être
Très bref. Alors, je voulais juste dire, déjà, le choix du sujet est très pertinent. La réforme de l'architecture financière mondiale. Et j'aimerais dire que le Royaume du Maroc est très engagé dans ce processus. Et j'aimerais rappeler à cet égard que le Royaume du Maroc a abrité en octobre 2023 les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui constituent une étape historique dans le processus de réforme des banques multilatérales de développement, ouvrant également la voie à l'accès des pays à revenus faibles et moyens au financement consensuel. Dans ce cadre et dans le but de capitaliser sur les acquis dans ce domaine, ma délégation recommande la mise en œuvre des conclusions de la déclaration de Marrakech, qui constitue un appel à une architecture financière mondiale équitable. Merci beaucoup. Thank you very much. I think we'll need to turn to our panel for their comments and responses, but we need to be very brief. And if I may enforce this, this here so that we can have sufficient time for the discussion in the next roundtable. Can we start with Minister Khan? Please go ahead. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais dire que ce défi existentiel presque, j'ai noté un certain nombre de points, 9 points que je voulais rapidement dire. D'abord, en prenant en compte l'exemple du Sénégal, je note d'abord une solution, comme c'est un package de solutions innovantes à trouver, la fiscalité répressive. On a longtemps développé sur cela, la taxation vers les produits ou les investissements polluants, la fiscalité incitative pour les projets verts, nous l'avons rappelé tantôt, le développement des obligations vertes. Je pense que le Cap-Vert devrait prendre exemple sur le Sénégal, puisque localement, vos banques ont de la liquidité. Je pense que la BAD aujourd'hui a une ligne de garantie qui pourrait conforter vos banques locales pour justement avoir de la trésorerie pour financer votre économie. Le Sénégal, en tout cas, vient de réussir sa levée de 500 millions d'euros à travers, en tout cas, ces obligations vertes garanties partiellement à hauteur de 400 millions d'euros par la BAD. L'allocation également des SDA, nous l'avons rappelé, c'est un plaidoyer important vers les institutions de financement du continent pour qu'elles puissent les considérer comme des capitaux propres et en faire des leviers de financement pour avoir des financements à des coûts intéressants et à des coûts qui nous permettent d'avoir, de pouvoir financer nos économies. Les clauses de pause de la dette par l'initiative de Bridgetown, je pense que c'est un plaidoyer. Je ne sais pas si tous les pays du continent ont adhéré à cette initiative. Je pense qu'on devrait, c'est un plaidoyer pour avoir beaucoup plus de poids, pour aller dans ce sens au niveau international. L'agence de notation également, Madame, j'ai noté cela, la renégociation des accords de Bâle pour, je l'ai tantôt dit, et la révision de la gouvernance, nous le savons, et c'est un plaidoyer, je voulais finir par ça, du président Macky Sall. La réforme de la gouvernance des institutions multilatérales est un enjeu majeur. Le président et même le ministre des Finances du Zimbabwe l'a rappelé. Ces institutions ont été créées avant, pratiquement pour beaucoup de pays avant l'indépendance. Les gouvernants, en tout cas les gouvernances de ces institutions ne reflètent plus l'image de ce monde. Et donc, je pense que c'est une piste importante pour nous permettre de trouver ensemble des solutions adaptées à nos économies, des solutions pragmatiques et des solutions efficaces. Merci, Madame. Thank you very much. If we can move to Minister Nkube, and I'll ask 2 minutes, please. Absolutely, 2 minutes, 2 points. The first point is, I think what the contributor from Tanzania said resonates with me, particularly the issue of the declining grant flows to Africa. You are right, grants are in decline.
what's more available is loan finance. Even that is in decline, and we need more grant funding because of the cost of borrowing. They've just gone up. And when the cost of borrowing, because of rising risk premiums, is higher than the rates of growth of our economies, then we know we're actually already accumulating more debt, because that gap between interest rates and growth is key in the debt accumulation aspect. One comment on, I couldn't quite catch who made this comment about whether the institutions are actually fit for purpose in the first place. I would go further and say, are the instruments fit for purpose, or they need to be refined? And this brings us back to the design of the Resilience and Sustainability Trust, the RIST, which I think still needs fine-tuning, especially on the issue of interest rate caps, allowing middle-income countries to access equitably, all countries rank pari passu as far as climate change shocks are concerned, and just making, and again, I think easing the requirements on the upper credit tranche requirements in terms of access. I think this is an issue that was articulated by Hanan well this morning. And finally, with Morocco, your reference to the equitable financial architecture resolution Marrakesh, I was part of that meeting. Again, that resonates with the whole issue of reforming the global financial system. Thank you very much for those comments. Many thanks. Rebecca? Yes. First, the comment about the African institutions and developing the regional institutions and financial institutions, I completely agree. I think that regionalization is a very important thing, and you are developing the African Continental Free Trade Area. It's a huge opportunity, and you have to develop the institutions too. So the regional part, I think that is very important of the new financial architecture. But we need the others also to reform, because if we don't have the multilateral institutions at the global level, so we will continue to have obstacles for our development. And so I would say yes, but we have to do both. But developing the African financial institutions is a very good thing, and I agree. The other one is with respect to the G20 and multilateral. And I will completely agree that the only legitimate universal organization is the UN. And the UN has put forward the SDG stimulus and the Summit of the Future, where we will need your voices for the UN to be relevant in these areas. Let me be honest with you. It's a struggle, because a lot of the countries that are in the UN are also saying it's the Bretton Woods institutions that have to deal with finance, with investment, with trade, not the UN. And we are fighting to be in, to have a voice, yes? And the ones that have to help us stay there is the member states. And so I ask you really to participate very actively in the SDG stimulus discussion and the Summit of the Future discussion that has put forward the reform of the Bretton Woods institutions and the financial architecture. Only one thing with respect to the G20 and why we go there and why it's important for Africa to be there is because they represent 80% of the GDP of the world. And if in the G20 we have a voice and we start to convince these countries, they can take the decisions in the boards of the IMF and the boards of the World Bank too. That's why it's important that the voice of Africa will be strengthened and will be there. And my last point is the issue of governance that was also talked about by many of you. Let me give you only one data. When the World Bank and the IMF were created, there were 12 seats in the board for 44 countries, representing only 44 countries then, because most of the countries were not independent at that time. Now there are 25 seats for 190 countries. For 190 countries. If the same proportion was going to be maintained, you will need 52 seats, not 25. So there is room for improvement, and there is room for inclusion of the countries that
right now are not represented in these institutions. Thank you, Rebecca. Dr. Vass, if I can ask you also in 2 minutes. Thank you. C'est juste aussi ici en ligne avec l'intervention de la représentante de la Tanzanie que quand on parle effectivement d'une nouvelle architecture financière globale, l'approche aussi doit être intégrée et globale au niveau des ressources qui doivent être plus importantes. Et d'ailleurs, au caucus du Cap-Vert, il y a eu un appel des ministres des Finances africains reconnu par la Banque mondiale pour un triplement de ces ressources, mais aussi aborder la question des produits et des instruments et l'approche. On a vu aussi que l'Union européenne met déjà en place l'approche financement programme et pas financement projet, et qui peut, dans ce cas, pour répondre à la représentante de la Tanzanie, apporter une réponse dans ce sens où c'est le framework, le programme de développement de la transition énergétique ou d'autres programmes de lutte contre la pauvreté qui sera approuvé dans son ensemble pour laisser la marge aux pays de définir les projets qui seront introduits dans ce programme. Et ceci pour renforcer de fait que pour disons la structure des institutions existantes, si elles peuvent répondre aux besoins de transition énergétique, c'est pour cela aussi, et pour revenir à l'intervention de Madame Rebecca, que beaucoup de pays défendent la création d'un fonds fiduciaire sous gestion des Nations Unies, alimenté par la contribution des institutions financières internationales. Many thanks. It's really difficult, of course, for me to summarize the richness of this discussion. But let me, if I need to just mention like keywords of what we have been saying, is we need to have a affordable finance at scale, better and bigger multilateral development banks. We need to enable the rechanneling of IMF SDRs to allow to MDBs to allow higher leverage. We need to also include the climate resilient clauses integrated in debt contracts. We need to bring the human aspects in the discussion, in the arguments, and raising the awareness and in advocacy. We need to tackle the issue of the risk perception and working also with credit rating agencies. And we need private sector involvement. We need to work in coordinated manner, collaboratively, and we need to really amplify the African voice. With this, attempt to capture some of what we have said, I would like to sincerely thank the brilliant panel that we had and ask you to give them a round of applause, please. Thank you. And we're ready to move to the next segment. Thank you.